Saudara, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi pada Sabtu sore. Akibatnya 2 kecamatan gelap total dan warga diungsikan ke tempat yang lebih aman. Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur erupsi. Gunung api itu mengeluarkan asap tebal berwarna abu-abu yang membumbung tinggi. Kejadian ini membuat warga setempat panik dan berlari menyelamatkan diri. Material guguran dan hujan abu vulkanik dari Gunung Semeru membuat 2 kecamatan di Lumajang gelap gulita. Sejumlah rumah di Desa Umbulan tertutup abu tebal, bahkan ada rumah yang roboh. Bupati Lumajang, Thorikul Haq mengatakan erupsi Gunung Semeru terjadi sekitar pukul 15.30. Thorikul Haq menambahkan, sejak Jumat malam telah terjadi letusan lava pijar di gunung itu. Mount Semeru in Lumajang, East Java erupted on Saturday afternoon, resulting into sub-district being completely darkened and residents being evacuated to several places. Mount Semeru, which is located in Malang Regency and Lumajang Regency, East Java erupted. The volcano emitted gray smoke that rose high. This incident made local residents panic and run to save themselves from falling material and volcanic ash rain from Mount Semeru, making the sub-district in Lumajang pitch dark. A number of houses in Umbulan village were covered in thick fog, and even a house collapsed. Lumajang region, Thorikul Haq said the eruption of Mount Semeru occurred around 3:30 p.m. Thorikul Haq added that since Friday night after the eruption of incandescent lava on the mountain. Tadi pagi masih aman-aman saja, tetapi begitu siang dan hingga sore ini betul-betul terjadi awan yang sampai menutupi di 2 kecamatan, Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro. Dan hingga hari ini semakin meluas. Saya ingin memastikan dulu keadaan ini betul-betul pada posisi yang kita bisa memetakan keadaan bencana ini. Baik. Saya tentu akan memastikan keadaan darurat, kesiapan kedaruratan, mulai persiapan posko dan persiapan evakuasi. This morning it was still safe, but from noon until this afternoon, there really was a great cover to sub-district, Pronojiwo and Candipuro sub-district, and to this day it is spreading. I want to first make sure the situation is in the position so that we can map out the state of this disaster. I will of course ensure emergency preparation, starting with the preparation of the common place and evacuation preparation. Erupsi Semeru juga menyebabkan putusnya jembatan Geladak Perak di Lumajang, Jawa Timur. Jembatan ini berada di atas Sungai Besuksat yang meluap akibat material Gunung Semeru. Akibat putusnya jembatan ini, jalur evakuasi warga dialihkan ke tempat lain. PLT Kapus Datin BNPB Abdul Muhari menyebut, sejak Sabtu sore, masyarakat sudah diungsikan sebelum terjadinya erupsi. Abdul Muhari menambahkan, penyelamatan bisa berjalan baik karena sudah disiapkan jalur evakuasi. The Semeru eruption also caused the break of the Geladak Perak Bridge in Lumajang, East Java. This bridge is located above a river that overflowed due to the material from Mount Semeru. Due to the breaking of this bridge, the evacuation route of residents was diverted to another place. PLT head of the East Java Information and Communication Data Center, PNPB, Abdul Muhari said the same Saturday afternoon, the community had been evacuated before the eruption. Abdul Muhari added the rescue could go well because evacuation routes had been prepared. 14.50 waktu Indonesia Barat, masyarakat dan penambang yang ada di Das Mujur dan Curah Kobokan sudah dihimbau untuk naik dan tidak melakukan aktivitas di aliran sungai. Pukul 15:10 waktu Indonesia Barat, pos pengamatan Gunung Semeru di Gunung Sawur sudah mengamati adanya guguran awan panas yang meluncur ke arah Besuk Kobokan dengan arah tadi di tempat penambangan.
tapi masyarakat sudah diungsikan sebelumnya. Oke. Kemudian dengan informasi itu, pukul 15.30, tim evakuasi BPBD Kabupaten Lumajang sudah turun ke lokasi, khususnya di sektor Candipuro dan Pronojiwo, untuk melakukan pemantauan dan evakuasi. Nah, evakuasi ini sudah berjalan menggunakan sarana transportasi yang ada, mobil BPBD dan juga mobil masyarakat, termasuk mobil relawan. Ada cukup banyak relawan yang sudah turun ke lapangan. 2 p.m. in Western Indonesia, the community and miners in the Dasmujur and Curah Kobokan have been advised to go up and not carry out activities in the river. At 3 p.m. Western Indonesia time, the Mount Semeru observation post on Mount Saur was observing a hot cloud falling toward Besuk Kobokan in same direction that the community had previously evacuated from. Then, with the information at 3 p.m., the Lumajang Regency BPBD evacuation team had gone to the location, especially in the Candipuro and Pronojiwo sector, to carry out monitoring and evacuation. This evacuation has been carried out using transportation facilities that have BPBD cars and community cars, including volunteer cars, and there are quite a number of volunteers who have come down to the field. Ahli mitigasi bencana Suroto meminta warga mewaspadai awan panas guguran yang bisa menyebar hingga radius 5 km. Surono menambahkan, warga yang tinggal di pinggir sungai juga harus mewaspadai terjadinya lahar dingin dari Gunung Semeru. Apabila kubah lava masih cukup besar volumenya di puncak Semeru, adalah guguran kubah lava susulan yang bisa juga diikuti dengan awan panas guguran lagi. Tetapi yang paling penting adalah semua kegiatan yang berada di sekitar atau di dalam sungai yang berhulu di puncak Semeru agar meningkatkan kesiagaannya. Utamanya bila terjadi curah hujan di puncak Gunung Semeru. Ini sangat berbahaya. Bukan hanya lahar, ya kan, lahar hujan yang dingin, tetapi ini bisa menjadi lahar hujan yang panas. Disaster mitigation expert started to asking residents to be aware of hot clouds falling that can spread up to the radius of 5 kilometers. So to edit, residents who live on the banks of river must also be aware of cooled lava from Mount Semeru. If the lava dome is still large enough in volume at the peak of Semeru, it is full of the avalanche, which can also be followed by another hot cloud fall. But the most important thing is all activities that are around or in the river that originates at the peak of Semeru in order to invest alertness, especially if their rainfall at the top of this mountain is very dangerous. Not only lava, cold rain lava, but this can become hot rain lava. Gunung Semeru setinggi 3.676 meter merupakan gunung tertinggi di Jawa Timur. Erupsi ini menyebabkan Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro mengalami dampak yang paling parah. Tim Liputan Kompas TV. The 3,676 meters high Mount Semeru is the highest mountain in East Java. This eruption caused the Pronojiwo and Candipuro sub-district to suffer the most severe impacts. Kompas TV coverage team.